swine fever. Yeah, so they get fever and they gawas sige ning original English na to. Ay man sa arong kapingalan kay gawas do. Kadlawon pagkakasi. Ita ning. Si kadiha kadlawon pagkakasi. Ita ning. Mata ning. Wan ata ka English ay. Kani ka original ni sige. Hukan, what can you say about? Is your first time? What kind of sickness? I see many times in YouTube, but this is the first time. Yeah, I think. In person? Yeah. Siya African swine fever. Oy. Una sa sakit. English lagi. Okay, teman. What can you say? This is from India? India. Oh, you're from India, right? No. No. Ate na mo. India. Uy, grabe imar oh. Unsa man na gutom na jud ka kayo man? Dali bro. Pag paklit naman to kaya pagod naman to. Di man daw di. Di man mo pwede pakita. Ras, mahal ka? Hello guys, what's up? Medyo busy kami ngayong araw na to, this morning. Kasi today we are going to Anda Beach. Mag-overnight kami doon sa Anda. At isa sa family namin ay birthday celebration. So nagditson kami ng pig. At first time ng brother-in-law ko na makakita ng nagditson ng baboy. So na interest siyang tingnan kung paano lutuin yung litson. After maluto yung litson, mag-drive na kami papuntang Anda. From Buena Vista going to Anda. Maybe it takes around 2 hours. Depende. 1 to 2 hours yung drive. So, abangan nyo ang mga next video pa guys. So, this is my whole family. Oh, sunod ka, sunod. Bye-bye, bye-bye. So, we are going on the way now to Anda. Dalawa ang sasakyan namin. Grabe, ang dami namin. Minsan lang kasi magbanding. So, grabe pa ang init. Hello. Hello guys. Hello guys. Where are you going guys? Going to Hokan. Wait. Hokan, what can you say about our trip? It's your first time, huh? You have a lot of company? Oh, here ma. I have a lot of company. Yes. I'm not alone. What? I am not alone. Yes. It happens only once a year. Sakay pa lang gani Hukan. Okay ray. Sunod bitaw ta. Magsunod bitaw. Okay. He is from Basilan. That guy is from Basilan. Sita. Hey Sita. How are you? Paingon ka manabo, Sita? Paingon manabo. Hello guys. Hi. Unsa na forma nimo guys? So init kayo ay. Init. Ate. Hi, init tayo eh. Paingon mi sa dagat ha, dagat. Oh, pabugna mi dito. Pabog namin ito sa Anda. Sana mga bata. Al! Bye-bye, Al! Bye. Oh. Bye. Kol, salamat kay Kola. Salamat ta magpagaling ta. Magaling ta ron. Bel! Bye-bye, Rang! Bye-bye! Bingaw na po ko dire.
See you, Anda. Sige, sa paglibot-libot diri, tanaw Oh, good. Udi, masulit to din sa siya diri sa among bahay. Balik na po ni siya. Sa sobra ka-enjoy na mo diri, ya karon wala na. Kami nga na po na nagpabili. Sige lang, sunod na po tuig. Amo ang kinakusgan nga sister. Bitaw, bitaw. Meet de sa among driver, among kinakusgan igsuon, no? Kabalik-balik itaw ni kuha na mo. Ha? Ha? Ya. Dili pa siya. Yung kutabunan ito na ito sila tuna. Igang din. Sama to kainit eh. So guys, since we went from Buena Vista, so before we reach to Anda, we have to pass by Danao, then going to Mahayag, San Miguel, then going to Pilar, then Pilar to Anda. This is the shortest way from our place. So we are currently driving now at Danao town. Medyo nag-drive tayo ngayon guys sa interior part sa Bohol or interior part road between Danao to Mahayag, San Miguel. So some of the roads are not cemented yet, but some are cemented also. So this is my brother. He is concentrating driving with his big truck. Actually, this truck is for his delivery for the rice. So since we are many, so he is using his truck. And behind us, that pickup car is my nephew is driving that car with the other family. Ate! Yan na pong vlogger. Eko, nasa tas vlogger. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secret stars
puti rin oh. Okay po silang kumay. Malapit na kami sa bahay ng brother namin. Nag-prepare siya ng lunch. Ito na ang bahay niya. His house. Oh, nindot natin. Susaw na diri ah. Kating ko na pa to, lapuka. Duga na gid ko. Pili ka mga bag. Woo! Wait, kumusta man dong? Okay ra, init kayo. Init kayo. Mga gutom po ni, mga gutom. Pagod na mo. Kapon na tayo magkikanon niya. Pagod na pagod. Init, init. Init. Kumusta man? Nangaitom? Bel! Bel, kumusta ang biyahe? Aray! 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 Asa mo slipper ni mo? Agay. Welcome, welcome, welcome! Nes! Uy, chinilas ni ikuan. Welcome to our house! Uy, sakit ang mulubot. Pain your ass. Ja, vad sa du? Sakit na lubot? Ah, sakit. But it was nice. Ting. Basta na halos din no, dun sa bio da mat. Guli ba siya? Tagan. Hello, uy, hello so much flower ite. Koy. Kulay. Ako hindi ka kagbalay kol. Ha? Ako na pa mo kang ri? Karon kami karon. Welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome. Another house. Marcos, are you tired? Are you tired? Oh. Oh, kilid. Hi, Jel. Hi, Jel. Toy, attack na pala. Attack! Wala, first stop ya. Dama manang aliyang. Manang. Nagsamok-samok na po. Di man samok-samok ko. Lunch. Piniprepare nila. Pizza. Erang, pangagdanag paniud to. Pangagdanag paniud to. Sig, gadadahan mo milk. Ako. Oy, mga una. Mga una ka dito na tag-anda human. So, this is the end of my vlog, guys. Abangan nyo ang next video pa sa Anda vlog. Sa ngayon, ang travel muna namin ang iba-vlog ko. Sana magustuhan nyo. Thank you for subscribing. Thank you sa comment or nag-message. So, till next time. Bye-bye!